The sky outside was bright and clear, but in the small house, Lily's world was confined to her study desk. The little girl, in a yellow shirt and a pair of scholarly glasses, looked just like a tiny scholar immersed in the endless treasure trove of knowledge from her laptop. Her intense concentration seemed to make the space stand still until a familiar voice called out, "Dad's gonna work now!" After quickly putting his things away, the dad put on his jacket, ready to leave for work on his green motorbike. The joy of their reunion was short-lived. Lily's eyes drooped as she ran to the glass door, waving her tiny hands goodbye. Watching her dad's figure disappear down the dirt road, Lily turned back to the beanbag, where sadness and loneliness enveloped her. Her empty stomach began to rumble, urging Lily to take action. A bold idea flashed in her mind. She would cook her own lunch. It was a dramatic mission. The first enemy was a packet of noodles on the towering kitchen shelf. Undaunted, Lily began to build a precarious and dangerous tower out of nearby boxes. Holding her breath, she climbed up, stretched out, and finally seized the prize. After getting the noodles, she skillfully tore open the packet. Yummy. Put the noodles in a pot, and then fetched water from the dispenser to pour in. Every step was carried out with care. After putting the noodles in the pot, the next challenge appeared. The iron monster. The gas stove. Lily mustered all her courage and turned the knob. With a whoosh, a blue flame flared to life. She was startled, but quickly calmed herself, sitting patiently on a nearby box with her chin in her hands, waiting. Just then, her dad returned.
The delicious aroma of instant noodles filled the house, surprising him. Này con này, ở đây, đây con. Bánh mì hả? Ở cái cây ly nhá, được không? Cây nhá. Đó. Nè, không? Nó nấu gì đây? Cái gì vậy? Nóng đấy, nóng đấy. Seeing his little daughter's creation, he was both amused and a little worried. Được rồi này, My girl is so clever, but next time you must wait for Dad to come home, okay? He said, stroking Lily's head. Cái này nha. Được rồi. Đi ăn mì hả Ly? He quickly seasoned the noodles and served them on a wooden plate. Nóng đấy. Rồi, qua đây, qua đây. Đây. Qua đây. Lily picked up her small fork and happily ate her creation. Ăn xong rồi bắt cái cây ăn nhé. Được không? Cho thử miếng này. However, knowing that too many noodles weren't healthy, her dad only let her eat a little to satisfy her craving, then gently said, "All right now, let's have some fruit for dessert to be healthy." Đi ngồi ghế đi con. Ngồi lấy tiền của mình đi. Ngồi kìa nha. Ăn đi con. The cozy lunch ended, and the dad had to leave again for his work digging in the fields. Lily was alone once more. The sky suddenly darkened like a giant velvet curtain. The first drops of rain began to fall, pattering on the eaves. A mischievous idea came to her. Lily ran out into the yard, stood under the rain, and began to bathe in a basin that was already full of water. But the joy didn't last long. The wind began to blow hard, carrying an icy chill. Lily shivered, hurriedly ran inside, and changed back into her clothes. Dad. However, it was too late. The chill had seeped into her small body. Before long, she started to feel unwell. Her head spun and her body burned with fever. Exhausted, she climbed onto the bed, instinctively seeking the warmth of the pink blanket, and curled up, trembling. When her dad came home from work, he found the house unusually quiet. "Lily, I'm home," he called. But there was no reply. He rushed into the bedroom, and his heart seemed to tighten. Lily was curled up on the bed, her breathing heavy, her face flushed red. He touched his daughter's forehead. The searing heat terrified him.
Lily, what's wrong? He asked, his voice hoarse with worry. Xem nào, ôi trời. Hình như ốm đúng không? Ừ. Ai bảo tắm lạnh chi? Ừ. Nước ở đấy bạn để làm thôi chứ đã tắm ở đấy đâu. Lily, hả? Đừng có tắm nhé. Lúc nào tắm bảo vào đây nấu nước nóng có tắm hay chưa? Trời lạnh nhá, không chứ tắm ở đấy được đâu nhá. Nước để làm việc thôi nhá. Thấy chưa? Without a second's hesitation, he rushed outside to a small market. Bán tàu ngô đó kìa, cô kìa, chị ơi kìa. Đúng rồi, cái cân cái này không? Cái nào có cân, còn nó không cân. Ô nó bóng máu. He hastily bought a few of the freshest carrots and potatoes. Back home, he immediately went to the kitchen, his nimble hands peeling and dicing them before putting everything in a pot to cook a nutritious cold remedying porridge. When the porridge was fragrant, Dad carefully tasted it, then poured it into a bowl, blowing on it to cool it down before carrying it to the room. He sat beside the bed, gently lifted Lily's head, and tenderly fed her, spoonful by spoonful. There's a good girl. Eat a little to get strong. Nóng hả con hả? Cháo nấu ngon lắm đi nhá. Từ từ ăn thôi nhá. Đúng rồi đấy, ngon không? Ngon đúng không? Đấy, nó bảo rồi mà ăn ngon mà đúng không? Cháo nấu ngon lắm đi nhá. Từ từ ăn thôi nhá. Đúng rồi. Đó, thấy chưa? Khỏe thôi nhá, ăn về là sớm khỏe nhá. Ngon quá. Rồi con ngồi dậy đi, con ngồi dậy đi, ngồi dậy. Đúng rồi, ngồi yên đúng rồi. Đúng rồi. Ở đây nhá. Ngoan nào, đúng rồi. Giỏi. Đúng rồi, giỏi lắm con. Lau sạch nhá, để con nào xuống đi. Làm nghỉ nhé, chưa? Tí ra tiếp nhé. Seeing his daughter was still running a high fever, he took out a cooling patch and gently placed it on her forehead.
Đây là mật ong ha. After that, he carefully gave her drops of liquid medicine. Every one of his actions was filled with love, worry, and tenderness. Được không? Đây. Lily, though exhausted, could feel it all. She lay quietly in her dad's care, and the fever and discomfort seemed to lessen somewhat because of his boundless love. Outside, the rain had stopped, leaving behind a fresh, clean atmosphere, just as the storm of sickness inside Lily was gradually being pushed back by the devoted care of her great dad. Under the golden afternoon sun, the clever little monkey named Lily skipped happily home after a long school day. With a cute little backpack on her back and a wide-brimmed hat, Lily looked just like a diligent schoolgirl. But just as she passed through the gate, a strange feeling washed over her. Lily instinctively glanced back at the empty road, feeling as if someone was watching her from a distance. "I must be overthinking it," Lily muttered to herself. She shook her little head, chasing away the unsettling feeling, and quickly ran inside. Leaving the strange feeling behind, Lily entered the house and immediately showed her tidiness. She carefully took off her backpack and hat, placing them on a cabinet before running to the living room. It was time to relax. Lily flopped onto the soft armchair, grabbed the remote, and turned on her favorite cartoon channel. Her kind dad had already prepared a plate of juicy red apples. Lily happily sat at the table, picked up a fork, and enjoyed each crisp, sweet slice. But a moment later, Lily suddenly felt her stomach churn uncomfortably. Perhaps the apple was a bit cold. She winced and hurried to the restroom to relieve herself. It was while Lily was in the restroom that a strange figure stealthily snuck into the house. The very same person who had been watching her earlier. When Lily came out, her small heart felt like it would leap out of her chest. A complete stranger was brazenly rummaging through the cabinet in the living room. Terrified, Lily quickly hid behind a wall, peeking out with bated breath. The thief found nothing of value and headed straight for her dad's bedroom.
He flung the door open and began scanning the room. Seeing this, the initial fear in Lily's heart began to fade. In its place, anger and a powerful thought ignited in her mind. This is my home. I can't let a bad guy destroy it. With her courage surging, Lily no longer hesitated. She looked around, grabbed a nearby red plastic back scratcher to use as a weapon. With a determined cry, Lily charged into the bedroom, raised the back scratcher high, and relentlessly attacked the thief. Ambushed by a small but fierce homeowner, the thief panicked, screamed, and fled for his life. The brave Lily chased him all the way to the door, making sure the danger was truly gone. After the thief had vanished, her burst of courage faded, and Lily felt her whole body ache with exhaustion. She slowly walked back inside, climbed onto the soft bed, and sat down, still panting from the recent fight. Just then, her dad walked in, saw the scene, and understood everything. Hả? À. À. Nhà mình có trộm hả? Làm sao He đi có mở gathered the đi little nhé. monkey in his Hả? arms, Thấy chưa? gently stroking her Đưa cây vào cất đi small này. back. Để cất đi nhé. His eyes were filled not only with relief, but also with immense pride and love for his brave little bodyguard. The next day, the story began as Lily, on her way home from school, became so engrossed in admiring strange flowers along the road that she turned down an unfamiliar path. Trời, Ly đi đâu giờ này chưa về nhỉ? The further she went, the more foreign the scenery became, and she realized she had wandered so far that she was lost. Lily! Lily! Đi đâu đâu không biết nữa. Lily! Lily! Panic began to creep into Lily's little heart. She stood helplessly in the middle of a large garden, looking around in confusion.
Just then, the sound of a motorcycle echoed in the distance. A strange young man drove past, his eyes fixed on Lily, making her feel uneasy. He made a loop and came back, deliberately driving very slowly as if sizing her up. Her instincts told her this was not a good person, so Lily immediately turned and ran. In her panic, a clever idea flashed in Lily's mind. She quickly took off her hat and intentionally dropped it on the path, hoping to throw the bad guy off her trail. Lily! Then, Lily quickly veered in another direction, dashing into a cornfield with stalks towering over her head and hiding among the dense rows. From her safe hiding spot, Lily carefully peeked out. Just as she had predicted, the young man stopped and began searching the area around it. Only when the sound of the motorcycle had faded completely did Lily dare to breathe a sigh of relief. Lily ơi, Lily! Lily ơi! Lily ơi! Lily! Although she had escaped the bad man, she was still lost. Lily ran to another spot, stood on some old steps, and tried to call for help, hoping a kind person would hear her. Lily! And then, like a miracle, the familiar figure of her dad appeared in the distance. Lily! He had been searching everywhere for his little daughter. Seeing Lily was safe, her dad rushed over. He didn't scold her at all. He just gently pulled her into his arms, stroking her small back, which was trembling with fear. Bẩn hết quần áo rồi nè. Mũ rơi vào lấy tìm thấy cho Ly nè. Nè, có vé nè. Her dad's warm and loving embrace chased away all of Lily's fears. Tuần sau đi về luôn nhé. Được chưa? Được chưa? Đi học thì đi về nhà nhé. Rồi đi về làm đi ăn nhé Ly nhé. Được chưa? Đỡ bụng lắm rồi đúng không? Quay đây nào, quay đây Ly. Quay đây. Finally, she was safe in her father's arms and on her way home. Đi về nè. Đi. Về thôi. The afternoon sun streamed through the glass window, casting a golden glow across the living room where little Lily was sitting alone. She was gazing idly out into the yard when the door creaked open. Dad was home. Này Ly, làm gì đấy? But today, he didn't look as cheerful as usual. Instead of wrapping his little daughter in a big hug, he wearily sat down on the long sofa, wincing slightly. He rolled up his sleeve, and Lily, from her little chair, saw a long reddish scrape on his arm. Lily's big, round eyes were fixed on the wound. Dad was hurt. Without a moment's hesitation, she slid off her chair, her little feet pattering towards the medicine cabinet that Mom kept on the shelf. An idea flashed in her mind. I have to help Dad. Clatter! She hugged the first aid box and proudly walked towards her dad, like an important doctor on a grand mission. Her dad looked at his little daughter in surprise. "Sweetheart, what are you doing?" Lily said nothing, simply placing the box on her dad's lap and pointing at the wound. Her dad smiled, a warm smile despite his fatigue. He opened the box, taking out a cotton ball and a bottle of antiseptic. Instantly, Lily snatched the cotton ball and, imitating her mom, gently dabbed at her dad's scrape. Her tiny hands were clumsy, but full of gentleness.
Sao nhé Ly nhé. Được chưa? Không sao đâu ha. After disinfecting it, Lily looked at the roll of bandages. Understanding her intention, Dad tore off a band-aid and handed it to his daughter. Phải quấn xíu là mình đỡ chưa Ly ha. Này đi cầm này cho ba này, cầm này cho ba nhé, cầm đây. She carefully, meticulously peeled off the protective paper and placed it on her dad's arm, even patting it a few times as if to make it stick better and make his pain fly away. Ngồi yên ha. Đúng rồi đấy. Cầm đây này Ly, cầm đây, đúng rồi, cầm đây, đúng rồi, cầm đi. Ngồi yên đi. Xé đâu em, xé này, đó, thấy chưa? Đó. Bỏ cái này ra thứ ba nhé. Đây, này, con bỏ ra thứ ba đấy thì kìa. Bỏ đi con. Rồi, sao đâu? Đây, cảm ơn Ly nhé. Her dad looked at his little daughter, his heart overflowing with love. The physical wound no longer stung because it had been healed by the purest and sweetest love in the world. He lifted Lily up and hugged her close. Thank you, my little nurse. He lay down on the bed, placing Lily on his stomach. Her tiny hands patted his belly gently, as if to check if her hero was truly okay. In the quiet room, only the love between a father and his daughter was shining, warmer and more tender than the sunlight outside. Đi chờ ba có lâu không? Ngồi đấy chờ ba có lâu không? The next morning, Dad excitedly pulled a brand new, crisp white shirt from a shopping bag. As soon as she saw it, Lily's eyes lit up. She let out an excited, "Ah!" clasped her hands to her head, and bounced up and down on the spot. The new shirt was so beautiful. Dad laughed at his daughter's adorable reaction. He carefully put on the new shirt. Every movement was slow and deliberate. He smoothed the shoulders and adjusted the collar until it was perfect. When he was done, he looked at Lily with pride, as if to ask, "How do I look?" Lily watched her dad with bated breath. The moment he turned around, she clapped her hands enthusiastically. The white shirt made her dad look so handsome and different. Unable to contain her admiration, Lily rushed over, wrapped her arms around her dad's leg, and nuzzled her little head against it. Her action was the best compliment of all, saying, "My daddy is the most handsome no matter what he wears." Feeling the love and admiration from his little daughter, Dad happily bent down and stroked Lily's head, his eyes sparkling with joy and pride. After admiring it for a while, he carefully took the shirt off, folded it neatly,
and placed it on the table before leaving to do something else, completely unaware that this very shirt was about to become the centerpiece of Lily's next adventure. Chờ xíu, chờ xíu. Đi ăn này nhé. Ra ngoài bưng một ít đồ ăn về nấu ăn nha. Rồi mình ăn cơm nhé. Seeing her dad's beautiful shirt on the table, Lily couldn't hide her curiosity. She wanted to try on this grown-up shirt just once. Even though it was huge on her small frame, Lily struggled to put it on. The shirt nearly touched the floor, and the sleeves were incredibly long, making her look quite funny. After trying it on, Lily pulled the shirt off and sat down to enjoy her favorite yogurt. But her joy was short-lived. While she was eating, she accidentally dropped a smear of yogurt onto the pristine white sleeve. Seeing the stain on her dad's new shirt, Lily panicked. Afraid of being scolded, she decided she had to fix her mistake herself. Lily quickly grabbed the shirt, ran to the bathroom, placed it in a blue bucket, filled it with water, and began to scrub it with all her might. After washing it, she lifted the soaking wet shirt out and put it in a white plastic basket. She carefully dragged the basket out to the yard, found a sunny spot, and hung the shirt up to dry.
Just then, her dad returned. Rồi, áo gì đây trời? Các bạn ơi. Đi làm gì cái áo mình đây? Đi. He put down his bag and called out, "Lily!" Hearing his voice, Lily jumped. The memory of the stained shirt flooded back, and she was terrified. Đi ơi. Đi. Đi ơi. Without a second's thought, she ran and hid. Đi. Her dad, puzzled, looked for her and finally opened the wardrobe door. He found Lily huddled silently in the darkness. He gently asked, "Lily, what are you doing in here?" Đi sai không? Trả lời hả? Trả lời hả? But she remained silent, too afraid to answer. Ừ. Ly làm rơi cái áo của bà đó không Ly? Ừ? Có phải không? Áo mà mới mua mà làm rơi rồi. Ly nói sao Ly nhỉ? Tao buồn Ly nhỉ? Áo mới mua đấy. Seeing this, her dad didn't press further and quietly closed the door before going to the bedroom and lying down on the bed. From inside the wardrobe, Lily could sense the silence and perhaps her dad's sadness. Filled with regret, she slowly stepped out of the closet and tiptoed to the bedside. She used her tiny hand to pat her dad's back several times. A sincere apology. Feeling his daughter's remorse, Dad slowly turned over. Sao? Biết lỗi rồi hả? Ừ? Biết lỗi rồi đúng không? Ừ? Qua đây, qua đây. Lily rushed to him and threw her arms around his neck. Dad wrapped his arms tightly around his little girl. In that moment, all anger and sadness melted away. Dad understood that no matter how precious the shirt was, it could never compare to the love he had for Lily. The warm hug replaced any need for words of forgiveness, affirming that their bond was the most precious thing of all.
Her sharp eyes quickly spotted an attractive target, a papaya tree laden with fruit. Without a moment's hesitation, Lily was determined to conquer the tree. She tried to climb the slippery trunk, but her small body made the effort difficult. Despite her persistence, the height of the tree remained too great a challenge. Đi hả? Đi đâu con? Nào, thầy ba làm gì hả? Sao? Ra đây nào. Ôi giời, thầy ba làm gì nào? Thầy ba giúp gì hả? Ừ? Thầy ba giúp gì? Sao? Thầy ba giúp gì Ly hả? Ừ? Cầu cứu à? Thôi đi nào, đi. Đi, đây cầm tay nè, cầm tay ba này. Cầm đây. Cầm tay ba. Đây. Dắt ba đi chứ. Ừ, đi nào. Đâu, chỗ nào đâu, coi xem nào. Đâu. Đâu, gì vậy? Trời, từ từ, từ từ. Từ từ. Đâu. Đâu, các xem nào. Đâu, có cái gì đâu. Đâu, chỗ nào đâu. Ừ. Đâu, có cái gì đâu. À, Chiến hả? Cao ha. Cao lắm. Thôi xuống đi con, xuống đây. Bây giờ ba tí. Xuống đi con, xuống đi. Đi. Ui trời. Đi nè. Đi nè, đi mượn thang này. Cậu ơi. Cậu cho mượn cái thang xíu. Lên cả. Đúng rồi. Đấy, có cái này nữa được nhá.
little daughter's determination, yet helplessness, her dad came to help. He used a long pole, skillfully raising it, so Lily could hold on and reach the papaya. With this help, Lily succeeded. She reached out, picked a ripe yellow papaya, and happily brought her prize down to the ground. Đây nè, đây nè. Đây nè. Đây nè, đây làm hai cái đầu nè, nha. Được không? Làm biết cho bằng đi luôn đấy đi. Cho bạn đi ha. Đây, ngồi đây. Đúng rồi, ngồi đây. Chào bạn đi nhé. Rồi. Ở đây nha. Đi bỏ cái cho bay đi. Bỏ đi con. Đúng rồi. Bỏ đi con. Đấy đó. Đây nữa này. Đây nữa này. Bỏ đi con. Bỏ rác đi con. Đúng rồi. Đúng rồi. Đẹp quá ha. Đi lựa ha. Thì các bạn cho cái phần lớn nha. Đây cái bỏ ra rác ra. Cẩn thận cái nhựa nhé. Cầm nhựa nhiều quá không được nhé. Back in the kitchen, her dad carefully washed and peeled the papaya. Giỏi quá. Chào bạn ý nhé. Bắt rửa cái nhựa đã. Rồi, tới ở đây. Sao? Không thử không? Cái này bỏ đây ha. Bóc nha. Wow. Cái đắng đấy nhá, đừng ai cái đấy nha. Ngồi im con. Rồi, chào bạn tí nha. Đây, bắt cái miếng này nhá. Then cut it into small, bite-sized pieces for Lily. She sat beside him, her eyes fixed on the golden papaya pieces, and didn't forget to help her dad by tasting a few pieces herself. Sao, ổn không? Cái được không? Này, vào đây này. Đây ha. Thơm ha. Ra ghế đi. Giỏi quá. When it was officially time to eat, Lily sat at a small table just for her. She skillfully held a fork, slowly savoring each sweet piece of papaya. Ngon quá ha. Cho ba miếng nha. Ngon ha. Bỏ đây. Để xuống nhá. Để xuống đi. Đấy con. Rồi, đây đây. Có đóng tủ lạnh. Để giúp cho. Đây ha. Đó. Đây, cắm chặt vào. Đúng rồi. Đúng rồi đấy. Cắm mạnh con. Cắm mạnh vô. Cắm mạnh vô. Cắm mạnh vô. After finishing the fruit, her dad also treated Lily to a carton of milk. The clever monkey put the straw in and drank it deliciously satisfied after a hearty meal. Ngon quá ha. Thấy chưa? Còn rách không? Thôi bây giờ ăn xong rồi ha. Bây giờ là mình đi trả thang nhé. Trả thang cho ông nhé. Thấy chưa? Thấy chưa? Mời ông trả thang cho ông nhé. Cái này mang cho ông ít đủ không ăn ha. Ha. Đi ha. Ok. Bây giờ cái này nha. Nè, cái này bỏ lại cái ly nhá. Cái này mang cho ông nha. Cái này mang cho ông nhé. Được không? Đây, đi. Mang cho ông nha. Đấy, cho một than bớt được quả là phải cho ông nhé. Rồi, đi thôi. Ông
Ông ơi, tao sẽ điểm 2 nha. Để đâu nha. Lại ha. Ông đóng rồi. Xem nhé. Dad and Lily were still fast asleep, a peaceful and warm image. But the early morning silence was quickly broken by the energetic little daughter. Lily stirred awake. Her sparkling black eyes opened wide, and immediately she started the new day with a familiar game waking up her dad. Lily jumped about gently, nudging her dad, bringing a start to the day, full of laughter and adorable mischief. Thấy chưa? Cái đi mua gì về ba nấu cho Liam nhé. Được không? Này, cho đây. Cần đi mua gì ra về ba nấu cho Liam nhé. Được không? Thank you. À, đi đi. Dad gave Lily a little money like an important mission. And the vehicle to carry out this mission was none other than a stylish pink toy car. Lily nimbly climbed into the car, gripped the steering wheel, and confidently drove out of the house. The image of a little monkey driving a toy car down the village path created a scene that was both amusing and delightful. Lily's destination was a garden or a small market, a place filled with fresh fruits and vegetables. Ủa, Lily, đây là hả? Thôi đi nào. Đây, trời ơi, để ba nấu cho ăn nhé. Đến đây, con ngồi đây. Bỏ cái mũ xuống nè. Trời ơi, vất vả quá ha. Biết lái xe đi rồi đấy, giỏi quá rồi. Chờ ba tí, chờ ba tí. Đây, bắt cái này đi ha. Rồi, chờ ba tí nhé. The kitchen became more lively than ever. Dad took a large pumpkin and began to cut it. And beside him was a tiny, incredibly enthusiastic sous chef. Lily watched occasionally, reaching out a hand to help, creating a joyful scene of cooking together. In the end, their reward was a delicious pumpkin dish, and they both sat down to enjoy the meal they had prepared themselves. Đưa cho cái này cho Ly nhá. Ly bỏ đây đi. Đây này. Bỏ kia đi cả. Đây nhá. Đây nữa. Đây nữa. Đây đi con. Đây đi con. Cho hạt cho Ly nhá. Được. Đây Ly. Đây nè. Đây nữa. Đây. Rồi. Rồi,
Rung cho ba đi. Đẩy cái lại cho ba đi. Ồ. Xem này. Chờ một xíu nhá. Thấy chưa? Cắt lại đi nhá. Đây ha, tí nữa mang ha. Con ngồi đây. Còn lau này đi cho Ly ăn nhé. Thấy chưa? Đi cầm đấy. Lau lên sạch nước nhá. Cô nhé. Vào đây đi. Đây không phải nóng nha. Quá. Tí thôi nhé, nhiều quá ha. Đây, ngồi đấy đi. Ngồi đấy. Ngon không? Được chưa? Đã quá ha. Đây vào đây ha. Ngon ha. Đấy ngon lắm con, đúng rồi đấy. Ngọt ha. Đây cào này, cào này ha. Đúng rồi, ăn như vậy đúng rồi đấy. Ăn bí là tuyệt vời nhé Ly nhé. Ngon lắm chưa? Đây đây. Đúng rồi. Đây. Cái tay này vào đây, cái tay vào đây. Để vào cắm giúp cho. Đúng rồi. Đây. Thơm quá ha. Sợ nó ngọt đấy, đúng rồi đấy. Sợ ngọt lắm. Liền ngon quá. Ăn đi vào lấy nữa cho nhé. Ăn đi vào lấy thêm nữa cho. Đưa mình cái tiền này. Lấy thêm cho Ly một miếng nữa nha. Ăn nữa không? Hay để lát ăn nhé. Nhiều quá ha. Đổ ăn nhé. Rồi này cắt đi nhé. Này cắt đi ha. Tí nữa ăn nhé. Đi. Đi vào thay đồ đi ha.
xe mất rồi. Sao trời? Trời đang vội nữa chứ. Cậu ơi, con mượn xe nhá. Lily, bà xin lỗi nha, bà đến hơi muộn nhé. Xin lỗi Lily nha, bà xin lỗi nha. Bà xin lỗi nha, đừng có giận ba nha. Chờ ba lâu không? Bà xin lỗi nha, được chưa? Xe bà bị hư nên ba đến hơi muộn nha. Chờ ba có lâu không? Chắc lâu lắm không? Trời ơi, xe hư nha, đừng có giận ba nha, được chưa? Xin lỗi nha. Đi đâu Ly? Hả? Đi về mà. Đi đâu vậy? Đi chờ ba xíu. Đói giận này. Khổ quá. Chờ ba với Ly ơi. Đi, chờ ba tí. Sao đây? Thôi đừng có giận ba nhé, xin lỗi nhé. Ba xin lỗi nhé, được không? Xin lỗi nhé. Thôi về bà nấu món ngon cho Ly ăn nhá. Được không? Ha. Và về bà nấu một bí ngon cho Ly, được không? Bí hấp Ly thích nhá. Để không giận nữa nha. Đồ muối cho Ly hả? Đây, đồ muối cho Ly nè. Ôm nè. Bên đây nào. Đúng rồi, không giận nữa nha. Về bà nấu món ngon cho Ly ha. Được ha. Đây. Yên nha. Bà tới cái bộ ngồi đi. Ngồi yên coi, đúng rồi.
They went to a peaceful countryside area, a place with lush green fields and brilliantly colored flowers. Not only did they ride the motorcycle, but the father-daughter pair also rode a bicycle together, enjoying the fresh air and the freedom of nature. Trả xe nha. Chưa? Xe đây ha. Rồi, ở đây nè. Đi nè. Ăn nha, bà nấu đi ăn nha. Giờ nấu đi ăn nha. Nấu gì ngon ăn nha. Đi ngồi đây nha. Đừng mũi các bạn ạ. Cặp. Đi chặt đó. Đây, bà lý này. Đây ha. Còn ghi đi con. Chặt đó. Còn đây con. Đây nữa. Đây nữa. Đây đi. Đây nữa. Đây nữa. Đây nữa. Đây nữa. Mình bị hết nhé. Mai rửa xong hết nhé. Bỏ ghi đi con. Bỏ ghi đi con. Đúng rồi. Bỏ đi con. Đây đi. Đây đi. Rồi, cảm ơn Linh nha. Rồi, bắt đầu đi cho ta đi. Rồi, bắt đầu đi cho ta đi. Rồi, cho ta đi. Đi nha. Tí nha. He meticulously cut pumpkin and tomatoes into bite-sized pieces. Lily waited patiently and then ate her dinner deliciously, ending a long day full of interesting activities and overflowing with the love between a father and his daughter. Thấy nó xe đón đi được này. Này đưa được không? Chưa? Này, đâu? Đó. Đó. Nè. Không đi. Đó đâu? Đó đâu? Ngon quá hả? Rồi, đúng rồi. Rồi. Sang ngoan nữa hả? Ngoan đi cho ba này.
ha. Con đi lấy rổ đi, lấy cái rổ đi. Đúng rồi, qua đây đâu, đi đi. Đi này. Đi. Ừ. Đây đâu, cả cái đi này. Chào ơi, Ly ơi, chào ơi. Đây, Ly đi. Đi này, đi chưa? Đi. Chưa chín đâu Ly, chưa chín đâu. Ê, xuống đi con. Xuống đi con, xuống đi hái đậu đi. Đi qua đây. Đi qua đây hái đậu đi. Đi hái đậu nhá. Ui, thế này, nhiều chưa? Đến hái đi con. Rồi, đúng rồi Ly ơi. Đấy, lấy cái đó đi Ly. Lấy đi con, mang đây nhá. Đúng rồi, mang vào đây con, lấy vào đây. Ừ, lá kia đấy kìa. Đây Ly này, đây này. Đấy, đúng rồi, mang đây. Giỏi, kia đấy kìa. Đúng rồi, lên lấy đi con. Ôi trời ơi. Đứng mà ngã được. Giỏi rồi. Lang đây ba nào. Lấy cho ba nào, kia kìa. Ui giỏi lắm, lấy nữa đi con. Lấy nhiều lấy nha, ba hấp cho Ly ăn nhá. Lấy đi. Đúng rồi. Ui giời, đây này. Tốt lắm, lấy nữa đi con. Đúng rồi Ly, lấy cái đó đi con. Đúng rồi. Đúng rồi, mang đây nào. Giỏi quá. Đúng rồi, mang đây con. Rồi, cảm ơn Ly nhé. Ui giỏi quá. Để cái lá này, cái lá vào lấy cái đầu Ly này. Ôi dính lá đầu này. Lấy nữa đi con, lấy nữa đi. Rồi, đúng rồi Ly ơi. Đấy, lấy cái đó đi Ly. Lấy đi con, mang đây nhá. Lấy đi. Đúng rồi. Đúng rồi. Ôi, rồi. Lấy nữa đi, lấy nữa đi. Mang đây. Đúng rồi, lấy cái này. Đúng rồi. Kìa. Đúng rồi, kéo này. Đúng rồi. Giỏi quá, mang đây nào. Đúng rồi, mang đây Ly, mang đây. Tốt lắm, bỏ đây. Lấy cái bỏ đây. Đeo bóc nhé, đúng rồi. Bỏ xuống. Lấy đi ha. Mang đây. Hả? Mang đây Linh. Lấy đi. Bỏ xuống. Cảm ơn Ly nha.
được rồi nhé Ly nhá, mình đi tiếp nhé. Rồi qua làm mấy rau này Ly này, đây này, đây này, đây ha. Rau nhá. Cho cải đồ cho Ly ăn nhá. Ăn được không? Kéo vào đây. Oh. Bỏ xuống đi con, lấy cái cây kìa. Đây Ly. Chỉ Ly này, cầm đây này. À, cầm này hái rau đây nhá. Đây là chỉ Ly hái rau nhá. Đó. À, đó. Đúng rồi, giỏi quá. Thấy chưa? Hái rau mình hái như vậy nhá. Dùng cả cây luôn ha. Kìa, cây kia đấy kìa. Hái đi con. Đúng rồi, mang qua đây. Đúng rồi, đây cho ba nè. À, lấy nữa đi. Mang đây. Mang cho ba nè. Đúng rồi, giỏi lắm. Ha ha. Rồi đi nào Ly ơi. Đi thôi. Đây 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 đây. Đi nào. Cho ba nữa à? Ui dồi, bay rồi. Đi nào Ly ơi. Đi nào. Ly Ly. Đi nào. Rồi cho ba đi nữa nhé. À cái gì Ly? Ui, giận con. Đưa cho ba nào, vào đây nào. Bỏ cái rau vào đây. Bỏ đây. Ừ, con ngồi đi chờ đi, ngồi đi chờ ba. Đây, ngồi đây này. Đây Ly. Ngồi đi chờ nhé. Bỏ kia đi. Này Ly, cầm đấy. Bỏ thế, bỏ kia. Thế thôi ha. Ừ. Đi, về ha. Chào bà tí nhé. Qua luôn hả? Thôi rồi con, đây này. Rồi qua đây ngồi đi con. Bây giờ mình làm đậu lại tí nhé, được chưa con? Đó, con bẻ thử thế nào. Bẻ đi. Úi giời, cũng được hả? Già đấy, bẻ đậu cũng già lắm ha. Giỏi quá. Đây. Đúng rồi. Rơi này, rơi này. Úi giời. Già quá.
vào đây con. Đi theo anh. Nghe đấy các bạn. Chờ tí ha. Úi, cẩn thận né con. Né. Này, cần bóc ra đi. Đúng rồi. Đấy này. Giỏi. Rồi đây ha. Nhỏ thì dễ ăn nhé, bỏ lên con. Đúng rồi, đây. Bỏ đây này. Đúng rồi, tốt lắm này nè. Được không? Đây, bỏ này ha. Chúng ta ăn nhé. Giờ sắp chín rồi này, chờ tí nhé. Ok rồi ha Ly, chín rồi nè. Qua đây, qua đây, qua đây. Qua đây. Rồi, chưa ăn xong luôn hả? Ăn hết đi chứ. Ăn hết đi, ra kia ngồi đi. Đi ra kia ngồi đi con. Đậu già cho mình nhé. Ăn hạt rồi ha. Được không?
Để con đây cho Ly ăn nha. Ăn đi. Không cho ba hả? Ừ, không cho ba hả? Ừ. Ừ, ngon lắm. Ngọt lắm đi. Tay này này, đó, tay này đây ha. Chọn ngọt nha. Cho ba miếng này. Thử nè. Đây, hai ha. Chọn ngọt lửa ha. Ngon là Ly, ngon ha. Không Ly nhiều, cho Ly ăn nhiều nha. Đây, Ly phần nhiều nhất nha. Ly bỏ xuống này. Ly chào, Ly chào nè. Ly chào nè. Xin chào. Đây, Ly vào đây. Đây. À, Ly chào nè. Chào. Chào. Ly chào. Đúng rồi, Ly chào nè. Đây. Đây. Ly chào vậy nhé. Thấy chưa? Thấy chưa?